Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Data trecută am difuzat prima parte a interviului cu omul de știință, filozof și liber cugetător Howard Bloom, un om despre care s-a afirmat pe una din televiziunile britanice că ar putea fi următorul dintre cei mai importanți raționaliști contemporani alături de Newton, Darwin, Einstein și Freud. Iar magazinul îl apreciază ca fiind următorul Stephen Hawking. Pe cât ar putea să pară de exagerate și subiective aceste păreri, pe atât de șocante și uimitoare sunt datele sale biografice, din care voi menționa doar o fracțiune. Howard Bloom a absolvit la Universitatea New York, primind calificativele magna cum laude și Phi Beta Kappa. A pus bazele unui proiect internațional de paleopsihologie. Este membru al Academiei de Științe din New York, membru fondator al unei societăți de studiere a evoluționismului și este membru în următoarele organizații de știință: Asociația Națională pentru Dezvoltarea Științei, Societatea Americană de Psihologie, Societatea de Evoluționism și Comportament Uman, Societatea Internațională de Etiologie și Academia de Științe Politice. Howard Bloom este un om cu o viziune de ansamblu care îi permite să înțeleagă și să comenteze aproape orice idee, lucru sau fenomen social, elaborând păreri originale, unice, care sunt foarte apreciate. Nu întâmplător a fost primit în atât de multe societăți științifice de prestigiu. În momentul în care mi-a spus că lucrează de multă vreme la o carte ce conține 7200 de capitole, pentru mine a fost de-a dreptul halucinant. A participat la emisiuni radio la peste 500 de posturi americane și, nu e nevoie să menționez, probabil sute de apariții TV. Mă simt onorat că a acceptat acest interviu pentru TVR Cluj. Și ceea ce e mai interesant e faptul că, deși ne-am propus să facem o înregistrare de o oră, discuția a devenit atât de incitantă încât niciunul dintre noi nu eram prea obosiți. Aici, în România, noi ne pregăteam echipamentul în jurul orei 5 dimineața și am intrat în conexiune pe internet aproximativ la ora 6:30, iar la ora 7 am început discuțiile. La New York era deja ora 1 noaptea și am înregistrat aproape 2 ore, cu scurte întreruperi, astfel că s-a făcut ora 3 noaptea când ne-am luat rămas bun, iar în România era ora 9. Conform semnalelor vizuale de pe Facebook, care indică activitatea online a unui utilizator, Howard Bloom nu doarme mai mult de 3 ore pe noapte. Și oare de ce m-aș mira din moment ce îmi spunea că în dimineața aceleiași zile în care urma să ne întâlnim pe Skype, el își făcuse încălzirea cu 299 de flotări, pregătindu-se parcă să-și întâmpine sau sărbătorească cei 70 de ani pe care i-am plinit recent, vârstă la care unii dintre noi, abia dacă reușim performanța să ne menținem cât de cât sănătoși. Iată despre ce vom vorbi în minutele următoare. Teoria evoluționistă a lui Darwin versus Richard Dawkins, reinventarea capitalismului, legea atracției și respingerii, teoria conspirației și multe altele. Hi, this is Howard Bloom, and you're watching Science and Knowledge on TVR Cluj. Dear Mr. Howard Bloom, in a conference, Richard Dawkins versus Cardinal George Bell, Professor Dawkins presented the following, which is very important, and I am quoting exactly his words. I am very much hoping that we don't preserve to the idea of survival of the fittest in planning our politics and our values and our way of life, but to live our lives in a Darwinian way, to make a society as a Darwinian society, that would be a very unpleasant society in which to live. What I am afraid of is that we already are building the Darwinian society, and how would you comment on that? Is it good? Is it wrong? Well, yes, we live in a Darwinian society, and it has produced a lot of good results for us, but Richard Dawkins, who is the Pope, has made himself the Pope of Darwinism, does not understand evolution. Now, you happen to have tripped into a landmine here, because Richard Dawkins and I profoundly disagree about certain things. He is a brilliant man, Cristian. He is astonishing. His books are excruciatingly worth reading. I mean, they're exhilarating to read. He's a fabulous writer, and his ideas are wonderful. But at the base of his ideas is an assumption that is dead wrong, and it's the assumption of the selfish gene. It's the assumption that there are units of selection that are out only for their own survival. And everything that we discussed in discussing the superorganism, the way that the neurons in the brain are built for self-destruction,
the way that you and I are built for self-destruction, the way that you and I are built to make a contribution to a larger body, a larger society, a larger mass of human beings. None of those things have any recognition in Richard Dawkins' theories of Darwinianism. And they are vital, these elements of cooperation. Guess who knew that far better than Richard Dawkins does? A man, now I don't know if you think this man should have any authority in discussing Darwinian evolution. His name was Charles Darwin, and he was extremely aware of things like ethics and morals and the ways that humans interrelate. And he was extremely aware of the fact that if you take a group of humans who are good at cooperating and collaborating, because collaboration involves an element of individualism, and you put them up against a group whose collaboration and cooperation is poor, the group whose collaboration and cooperation is poor will lose. And if you put them in a war, the group whose collaboration and cooperation is poor may even die out entirely and never be able to pass its genes on to the next generation. Darwin knew that that kind of cooperation was vital to survival. But why these ideas are missing from the books about evolution and Darwinism? Well, it's not missing from Charles Darwin's books. It's in Charles Darwin's books. And there are people like me. There's a guy named David Sloan Wilson, and you'll find the quotes from Darwin in our, well, especially in David Sloan Wilson's books. It is missing because it was because biology and psychology have, the social sciences, the soft sciences have a physics envy. They all want to be what Newton was back in the 18th century. And to achieve what he achieved, Newton used math. Scientists in the social sciences, the soft sciences, the biological sciences, and the psychological sciences all wish they had equations. I thank you very much for clarifying this, because I was not able to find any information sources. The people who worked very hard to formulate equations in the 20th century for these subjects, especially Darwinian evolution, were people like Sewall Wright, who were masters of, well, they were able to do it. They were masters of the equation, but they were able to apply equations by making an assumption that each individual is out only for his own survival. Well, again, if each individual were out only for his own survival, why did your brain go blank in your most difficult tests? In your most difficult tests, your brain should have woken up and just danced the light fantastic over all the knowledge that you've managed to absorb over all the previous weeks of studying. But no, that's not the way the brain works. Why would cells in the brain kill themselves off? Why would you be built with self-destruct programs too? None of that fits. So all of these things are, I'm afraid, right now, only in my work. The self-destruct mechanisms are only cited in my work. No one else's, not even David Sloan Wilson's, to prove this. Why? Because of the dominance of a flawed assumption. Remember the second rule of science. Look for things that you and everybody around you take for granted, and then proceed from there. And this presumption of individual survival, it underlies everything Dawkins has done. The selfish gene is the image at the heart of everything he's done. And he's right. A society based entirely on selfishness would self-destruct. But guess what? It would not be Darwinian. Oh, so that is the mistake. Yes, it would be Dawkinsian. It would be a Richard Dawkins version of evolution. But I'm sorry, for all of his brilliance, and he has a great deal of brilliance, Richard Dawkins is not as smart as Charles Darwin and not as good an observer of what's right under his nose. Please explain us why in our days people wish to believe in extreme exaggerations, conspiracy theories. For example, the Hurricane Katrina was created by a weather engineering weapon, or the
or the tsunami in Indonesia by a secret few thousand nuclear bombs, underwater detonations. Well, think humans, despite all of the cataclysms that this world throws at us, despite climate change, which this planet has been undergoing ever since it was born 4.5 billion years ago, massive climate change, ice ages, snowball Earth, global warmings in which the temperature would go up 12 degrees in 10 years, despite flood, despite earthquake, despite all of the things that hit us, what is the greatest danger to a human? His fellow human beings. And what presents the greatest opportunity for humans? His or her fellow human beings. So we grow up not wired to understand stones, and although we do seem to do a fair job of doing that, if a stone is coming at us, we either duck or put out our hands and catch it. But that's not our real primary hard wiring. Our hard wiring is not telling us how to deal with earthquakes and floods. Our real hard wiring is telling us how to understand other human beings. So when we're up against the problem of understanding things that are very complex, it's easiest for us to personify them. It's easiest for us to turn them into other humans. It's easier for us to imagine that there are other humans behind them. It's easiest for us to imagine that there's a conspiracy and there are massively powerful humans who have access to the United States Defense Department's HARP antenna and who can deliberately make Hurricane Katrina. Because the actual mechanics of understanding Hurricane Katrina are infinitely more complex and don't lend themselves to this human-oriented, this homocentric way of thinking that is the thinking that most easily understands causality or most easily explains causality to us. And that's why we invented gods. If we could understand every calamity by understanding the father figure or the mother figure who had caused it, in the same way that as children, in order to survive, we had to learn how to read the moods of our fathers, our mothers, and our elders, human beings much, much, much bigger than we were, who could grab us by the arm, lift us up, shake us by the ear, spank us, and do just about anything they wanted with us. We had to understand their intentions. We had to understand what they were going to do next. And we had to understand how to placate them. We had to understand how to pacify them. We had to understand how to keep them from punishing us. Well, we took those simple things that we learned about how to keep from the punishment of those who were much bigger than we were, those humans who were much bigger than we were, and we applied them to everything from earthquakes and hurricanes to eclipses. There was the famous day when Thales was approximately 6th century Greek. He was from the Greek city-state of Miletus. It's very important to understand that Greece wasn't just one city-state. It was 500 city-states, spread out from the Black Sea all the way 1,500 miles away to Spain. And he was from the very active trading port that traded with the Black Sea of Miletus and had 70 colonies of its own. And he spent some time in Egypt, and he used Egyptian mathematics, which were quite extensive, to figure a few things out. And he decided you don't need the gods to explain things. You can just use math. And he used the math and the calendrical knowledge, the knowledge of the calendar of the Egyptians, to figure out how to predict eclipses. And he got back home to Miletus, and he was called on very often as a counselor, as a freelance thinker, to help leaders in his part of the world figure out how to rule better. And he was in, I believe it was the land of the Medians. So he's there in approximately Medea, and two armies are battling each other. There's the army of the king that he's an advisor to, and the army of a rival king. And all of a sudden, and by the way, he has figured out that there's going to be an eclipse in the middle of this battle. And he's told the king he's advising
so that the king can tell his troops to expect this. Well, the eclipse comes at noon, and the rival army, which has no idea of how to predict this kind of thing mathematically and using calendrical knowledge, um, doesn't know why this eclipse is happening and assumes that it's the disfavor of the gods. And they all drop their weapons and drop to their knees and start praying to the skies for their lives. But not the army what Thales has been advising, because they have what we now call science. Thales called it something else. He called it, get ready for this, he called it a love of knowledge. In Greek, a love is philo, and knowledge is soph. So philosoph, philosophy. Yes. Philosophy was a way of banishing the gods. And it is just came up to my mind a concept which is very related to what you had just said, and it developed over time and is called the God of the Gaps. Exactly. And the God of the Gaps theory says that those things we can't explain with science, we tend to explain with gods. And that as the gaps grow smaller, the space that the gods occupy gets tinier and tinier and tinier, except in Romania and Russia. Well, and we have to remember, in the United States, at various times since 1912, we've had our fundamentalist movements. And those fundamentalist movements have wanted to turn America into a theocracy too. And they've wanted to drag us back to a fear of the devil as an explanatory tool for everything. Now remember, a fear of the devil is very close to that fear of your parents punishing you. It's as if God is an angry soul who is constantly looking for some reason to give you a smack. And since we grew up learning how to keep our parents from giving us a smack, it's an easy way to deal with the world around us. It's just as it was the Medians and the Lydians who were out on that battlefield. And as the Lydians or the Medians discovered, acting as if there is a giant parent in the sky who is responsible for all of the punishments that befall you, turns out to be a losing proposition if you're up against people who have secularism, otherwise known as philosophy and science. I heard this concept for the first time in my life, and you will not believe from who I heard it for the first time. Well, he was the advisor of Pope John Paul II in Vatican. Amazing. Mr. Mitchell Ledwith. Well, remember when in the 1940s, when George Gamow, a Russian, was fighting for the concept of the Big Bang, and he was an atheist, by the way, he got support from a quarter he never expected, from the Pope. Mr. Ledwith is still a believer, but he abdicated from the dogma, and he presented a fascinating conference about the God of the Gaps and about our hamburger universe. You know, that the hamburger universe is something we look up on the sky and we say here is heaven, and on the middle part is the earth, and below is hell. And he said that we are still living in the hamburger universe mentality. Amazing, amazing. Well, you have to remember also that back in the 1630s, a Jesuit priest named Matteo Ricci went to China, and he showed the Chinese all kinds of wondrous things, most especially clocks, which the Chinese found fascinating because Chinese emperors, the job of the emperor was to make sure the heaven and the earth stayed coordinated by reading the heavens. That was his job. And when things went bad, it was because he wasn't doing his job right in coordinating the heavens and the earth. So knowing what was going to happen in the heavens, having a good calendar, was essential to, in fact, it was a secret weapon. The emperors of China kept their clocks secret. They kept their calendars secret. Yeah.
You trusted advisors were allowed to see them. Now, Because they Matteo were Ricci, instruments to control. yes, exactly, just as the Orthodox Church is an instrument to control. And so when Matteo Ricci showed up with clocks, the emperors were fascinated. But Matteo Ricci showed up with something else. He showed up with the new Copernican view of the universe, the view of the universe in which the Earth wasn't, the sun wasn't moving around the Earth was moving around the sun. And guess what? Copernicus had come up with this idea to make calendars more accurate, to come up with a form of mathematics that would make more accurate calendars. Now, guess what was happening back in Rome at almost precisely the same time that Matteo Ricci was showing the Copernican view of the universe to the emperor of China. The Pope was telling a good friend of his that, look, I have two choices here. I can burn you at the stake, or I can give you house arrest. But I can only give you house arrest if you swear that everything you've ever written about the Copernican system was wrong, 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 wrong. And guess what buddy of his the Pope was saying this to? Galileo. So in essence, what Matteo Ricci was doing was showing Galileo's system based on Copernicus to the Emperor of China, not knowing, because it took 3 years to get a message back and forth to Rome, actually more like 6, not knowing that the Pope at that very moment was decreeing that that entire view of the universe had to be exterminated. Please explain how would you describe a godless universe? Well, look, I'm an atheist, so I live in a godless universe. And I find living in a godless universe exhilarating. And I find living in a godless universe exhilarating because it's like surfing. It's being able, if you can manage it, to control, to have a sense of control over your own circumstances. Look at you. You were incredibly, miserably, horribly sick. And over the course of, you didn't do a lot of praying, you didn't sacrifice small animals to a god. Over the course of time, you persistently tried to figure out solutions to what was happening to you. I did the same with my 15-year illness. The result is that this morning, Christian, just roughly 15 hours ago, I did 299 push-ups in a row for the first time in my life. For the first time in my life, all in a row without stopping. And I'm about to be 70 years old in 2 weeks. Oh, amazing. You are going to 70 years old. Happy birthday. Happy birthday. Living in a godless universe gives you the opportunity to be everything that God would want you to be if, in fact, there were a God. That is, to understand everything that you possibly can and to take even the worst calamities and milk them as opportunities for understanding. And you and I have the unique privileges of having been through some very big calamities and having come out okay. So we can say something like that. It's absolutely amazing. I'm so fascinated by your talks, and I'm so happy that we are doing 2 hours program, and I have 3 more questions for you. Okay. Please talk about reinventing capitalism, a radical perception of Western civilization. Again, back to the second rule of science. Look at things right under your nose as if you've never seen them before and then proceed from there. When 9/11 happened, when the World Trade Center was destroyed by the forces of Osama bin Laden, I stood on my rooftop and I watched the buildings burn. And then friends, and I was still stuck in bed at the time. I was able to get up to my roof, and that was a big achievement. But that was as far as I could get, because it's only 8 steps up a fire escape. Friends started coming over to the house, and I have very brainy intellectual friends. And my very brainy intellectual friends said with glee, American civilization is dying, and it deserves to die, because it is the worst civilization in the history of mankind. It is the most violent,
civilization in the history of mankind? Well, it took about 10 years of research to discover they were wrong, 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 wrong. If if you and I had been born in 1850 in Western civilization, our average lifespan would have been 38.5 years. If we had been born in 2000 in Western civilization, that doesn't necessarily include Romania because Romania was left out of a lot of this, and so was Russia. But if we'd been born in Western civilization, our average lifespan would have been 78.5 years. That's more than twice as much lifetime. 2 lifetimes for the price of one. 40 extra years. Do you know that there were emperors in China obsessed with longevity? Do you know how much they would have paid to get just an extra 4 years? Much less an extra 40. No civilization in the history of mankind has ever pulled off an act of longevity anything like that. It's a material miracle. It's a secular miracle. But there's more. If you and I had been the poorest paid worker in London in 2007, we would have been a personal assistant. And we would have earned what an entire tenement full of the poorest paid workers in London earned back in 1850. What an entire tenement full of those workers. Those workers, by the way, were Irish dock workers. We would have earned what 7 of them earned. I mean, you alone would have earned what 7 of them earned. Plus, you would have been, there was a techno freak back in 1850, a guy who was a technophile, a lover of technology beyond belief. And he was one of the richest men in England, and he was one of the most powerful men in England. So what did he do to get his hands on the latest technology of the time? He built this astonishing building with next technology developments that were beyond anything anyone had ever seen. It was called the Crystal Palace. And he had the latest technological goods shipped in from over the world to sit in that Crystal Palace in something called the Great Exposition of 1851. And despite all of his techno love, despite all of his power to gather all of the most advanced technologies of the earth together in one place, by the way, his name was Prince Albert. His wife was named Victoria. And despite all of his powers, he could not buy an antibiotic. He could not buy an iPod. He could not buy a laptop. He could not buy a smartphone. He could not even buy a simple Sony transistor radio. All of those were miracles so far beyond his grasp that they were literally and completely unavailable to him. So if you had been the poorest paid worker in London in 2007, capable, if you saved your money, of buying all of those things, would you have been richer or poorer than Prince Albert? You would have been richer, because you could have bought human empowerments that were beyond his ability even to dream. And there is more. If we took a Stanford-Binet IQ test from the year 1900, a real antique of psychological testing, and we gave it to an average bunch of American kids today. Now, we're told in America that our kids are being dumbed down by Facebook, dumbed down by Twitter, dumbed down by text messaging, dumbed down by video games, dumbed down by everything technological around them. So if we gave that 1900 Stanford-Binet IQ test to an average room of American kids, guess what would happen? They would test on average as marginal geniuses. They would test on average with IQs of approximately 135. 100 is normal. They would test way, way, way above normal. Why? Because Western kids have been getting smarter at the rate of approximately 3 IQ points every 10 years for the last
112 years. These are miracles, modern miracles, material miracles, secular miracles going on right under our noses, and we don't even see them. Now remember, my friends who said this is the worst civilization in the history of mankind were among the brightest people in the West. These were part of our intellectual elite. How bright were they, Christian, if they couldn't even see? And there's another fact, and it's the one we talked about before, that the rate of violence, even since 1992, when this appalling game, what is it called again? It's a game where you carjack. You grab people in their cars, you put a shotgun to their head, you take over their automobiles, then you get prostitutes to do what prostitutes do, and if you don't feel like paying them, you shoot them. Grand Theft Auto, it's one of the most appalling games you've ever seen in your life. And in the years since Grand Theft Auto came out, the rate of violence in the West has plummeted. It's been plummeting since 1650. So are we the most violent society in the history of mankind? No, we are literally the most peaceful society in the history of mankind. You know, we get very upset when there are, and we get justifiably upset when there are a dozen collateral damages, civilians who are innocent, killed right now in the wars that are going on in Afghanistan and the war that just ended in Iraq. We get justifiably upset. It is outrageous to kill any human being. Outrageous. That's an infinity you've just wiped away, the infinity of an entire human life that will never exist again. But in the Battle of the Somme in World War II, 220,000 people were killed in an afternoon. The difference is staggering, absolutely staggering. And even with the Battle of the Somme, the rate at which young men around the world would be killed in the violence of the years of World War I were still far lower than the rate of violence in indigenous hunter-gatherer peaceful, so-called peaceful societies. So there are some staggering things going on here. And when it comes to reinventing capitalism, putting soul in the machine, when it comes to the genius of the beast, a radical reperception of capitalism, we have to recognize the positives in our society or we will kill them. Friends like mine who walked in saying it's time for the society to die. Well, look, if our great-grandparents gave us an extra 40 years of life, an extra 35 points in our IQ, and septupled the size of our income, plus giving us miracles beyond measuring with dollars, what's our obligation to our great-grandkids? To add at least an extra 40 years to their life, to add at least an extra 35 years of IQ, to add at least an extra 50% more peace, to add at least an extra septupling of their income. Will we do that if we kill the society that has given us all those things? No, we will be killing our great-grandchildren. We will be crippling their lives. Is that acceptable ethically or morally? So our job is to understand the magic of the Western system, the magic of Western civilization. Now, there are three basic elements operating in balance with each other in the Western system. One of them is capitalism, whatever the hell that is. Because capitalism, unlike socialism, socialism is based on a set of on philosophy. Socialism is based on a set of logical, explicit ideas. Capitalism is not based on explicit ideas. Capitalism is not based on philosophies. Capitalism has grown, higgledy-piggledy, whatever way it wants to grow, it has evolved, all on its own. And we try to explain what it is. Men like Hayek try to explain what it is, but that doesn't mean they succeed. We've been trying to explain what it is ever since Adam Smith. But if we had succeeded, way back in 1928, the leading economist of his day, the most revered economist in the world, said, there will never be another depression again. We have solved the problem of depression.
with all of our modern statistical tools, all of our modern sophisticated devices. Guess what happened the following year? The stock market crash of 1929 and the Great Depression of 1929 to 1939. If our economists and philosophers had any idea of what capitalism was, they could never have made such a pig-headed and stupid prediction. We still don't get it. We still don't know what it is. But our job, one way or the other, is to amplify its powers, to find its positives and amplify them, to find its negatives and nullify them, to find its crimes and stop them, just the way we would stop street crime, just the way you would stop a mugging on the street if you saw it taking place when you stepped outside your house. Those muggings have to be stopped within the capitalist system. But we don't have to discard the system. Far from it. We would be criminal. We would be mugging human civilization if we stopped this civilization, Western civilization, in its tracks. So our task is to breathe the soul into Western civilization and take it farther than it's ever been, and it's to wake ourselves up to understand it the same way we still have yet to understand how we do that dance in foot traffic on a busy sidewalk. Please explain what is the Big Bang Tango. The Big Bang Tango is the dance between attraction and repulsion. A tango is an amazing attraction and repulsion dance. You watch a gorgeous male, and a gorgeous female, and they both are lofty and filled with pride, but they're wooing each other, Christian. They're trying to attract each other. They're trying to seduce each other. And first, they come together and show their majesty to each other. And then they run away in order to increase the level of desire. Then they come back again, and their desire has been increased by the fact that they both tried to run away. And then they break apart again. It's a dance of attraction and repulsion. And you will find the dance of attraction and repulsion at work in everything from the gathering of stars to the gathering of genomes. In the end, I'd like you to offer for our viewers a message of truth and a call to reason to those viewers which are in need, sufferance, hopelessness, loss of confidence. What would you say to them after they watch this discussion? How should we live and enjoy life? Well, I think you apply the first two rules of science, the truth at any price, including the price of your life, and look at things right under your nose as if you've never seen them before. Look very hard. Look for things that happen all the time that you've never seen before. Because frankly, in looking for those things, there's not only understanding, but there's wonder, there's joy, there's astonishment, there's awe. And if you believe in religion, that's fine. But don't let your secular brain go to sleep. Understand that if there is a God, he or she would want you to understand as much as is humanly possible. He or she would want you to spread justice and truth and compassion. And how can you expand those things? How can you spread those things without being a vigorously alive, intellectually alive individual yourself? And how can your society thrive if it doesn't have vigorously creative people who are capable of seeing things in whole new ways? If the old system worked so well, if the system of Orthodox Christianity worked so well, then serfs would have lived 150 years per person. Serfs would have been the richest people on the face of planet Earth. Believe me, they were not. And you do not want to subject or condemn your fellow humans or yourself to serfdom. It is your job not to serf, S-E-R-F, but to surf, S-U-R-F. It is your job to come to understand things in whole new ways on behalf of your fellow human beings and on behalf of your society. And if you do it, believe me, it's the most exhilarating thing on earth, and you too will be capable of 299 push-ups at the age of 70. I thank you very, very much for this first meeting. It was a real pleasure to talk with you, and sincerely I feel that we should do it again, every year, at least once. I would be up for it. I think that would be a wonderful idea. Because we already recorded 2 hours, I thank you twice. I thank you also for the second meeting. And
I wish you a lot of joy and inspiration for your books and videos. Maybe you will make a documentary about all these topics and share with everyone. Maybe also other thinkers watching our discussion will come up and speak to our program in order to bring more education. What we need more education. More enlightenment, more light. Well, I thank you for being so persistent. Cristian was extremely patient and persistent with me because I've been very, very busy, and he did a very good job. So I thank you because this has been a delight. I thank you very much. I thank you greatly for our meeting. Okay, well, have a wonderful morning, and I'm going to go off and make dinner and have hopefully a wonderful night. And I will see you again in less than a year, and we will do it again. I will also send you the link to my book, and where it describes my experience and a lot of things Terrific. about me you will find out. Terrific. Excellent. And I wish Romania zest and joy and creativity and freedom and cooperation. Adrian, mă bucur că ne întâlnim din nou la Știință și Cunoaștere după o lungă perioadă de absență și, sincer, telespectatorii chiar te apreciază foarte mult și toate comentariile tale au fost deosebit de interesante și utile de-a lungul emisiunilor la care ai participat și iată că ne bucurăm să te avem din nou alături de noi la acest serial care a depășit deja 140 de episoade. Pentru a intra direct în subiectul discuției noastre care completează interviul cu Howard Bloom, o să începem cu prima chestiune legată de ceea ce Howard Bloom a afirmat în interviu. Văd că ai aici o mulțime de notițe pregătite, așa că îți dau cuvântul pentru a ne spune punctul tău de vedere referitor la discuția cu Howard Bloom. Howard Bloom este un om de știință cunoscut și recunoscut. Este, într-un fel, într-o dispută cu Richard Dawkins, așa numitul bulldog sau rottweiler al lui Darwin, privind teoriile post-darwiniene, și el a făcut așa un interviu, hai să spunem, undeva de vacanță, foarte bun pentru televiziune și foarte bun pentru ascultătorul care are o informare satisfăcătoare în domeniu, în care abordează o sumedenie de teme de la teoriile sale biologice pe care încearcă să le extrapoleze la nivel social și, în fine, are o atitudine tipică americanului mândru că trăiește, dacă nu în cea mai bună dintre lumile posibile, într-o lume foarte bună, dar perfectibilă. Aceasta este o atitudine tipică la foarte mulți americani. Ei, pentru început, era așa o scurtă răfăială cu Richard Dawkins și se referă la celebra sa carte de Selfish Gene, Gena egoistă, care apologizează supraviețuirea individuală și egoismul specific individului biologic. Howard Bloom spune că o societate care ar fi bazată pe principiile lui Dawkins, practic s-ar autodistruge. Și aici aș aduce argumente în favoarea teoriei lui Darwin, pe care el o dezvoltă și care spune că trebuie și alte elemente de colaborare, că este acolo și o autodistrugere și un sistem de feedback și așa mai departe, și că aceste elemente merg foarte bine într-un sistem social. Acum, firește că această tendință de a extrapola reguli biologice la nivelul social este mai puțin ortodoxă din punct de vedere științific, dar prinde foarte bine la mass media, mai ales la cea americană, în care are întotdeauna nevoie de comparații. Totuși, Howard Bloom spunea că aceste lucruri, de fapt, există în cărțile originale ale lui Darwin, dar eu nu le-am întâlnit. Unde anume se regăsesc ele? A spus Darwin așa ceva? Are și în Originea speciilor și în cărțile lui anterioare. Există acest element al colaborării? Da, are un element al colaborării, nu este atât de explicit exprimat, el este în bună măsură extrapolat, dar se lasă să fie înțeles. Darwin a fost o persoană complexă, el a trecut de la
credincios, la agnostic și la parțial ateu undeva, întâmplând în timpul vieții și numai studiilor sale biologice. Da, deci este un caz special care probabil că merită de discutat cu un biolog. A fost și aniversar Darwin, este cel mai mare biolog probabil din istorie și probabil că această teorie a lui evoluționistă și cu noile tendințe merită o discuție separată. Sunt apoi discuții cu God of the Apes, God of the Gapes, cunoscutele probleme, acele dispute cu Dumnezeul lipsului, acele dispute între credincioși și atei, care sunt importante în Statele Unite. El face undeva o trecere în revistă a istoriei statelor foarte sumar, mergând de la statele grecești și până la capitalismul actual. El mai trece undeva prin mari oameni de știință, prin Galilei, prin Copernic. El spune că a existat și colaborări unor cu biserica, spune că și Gamow a primit un sprijin din partea papei cândva pentru Big Bang. Ne amintim că marele cosmolog Georges Lemaitre era practic călugăr iezuit și era astronom papal. El a format modele foarte interesante cosmologice, dezvoltând modelul lui Friedman, completat ulterior de către Einstein, și arată totuși că există o colaborare în favoarea cunoașterii, chiar dacă aceasta nu este permanentă, între oameni de știință reputați și oameni luminați cap luminați ai bisericii. Păi, poate nu întâmplător, Vaticanul are acea universitate pontificală de care vorbea Leduit într-un... Da, și Vaticanul a încercat să se modernizeze foarte mult. Acum așa acolo depinde foarte mult de cine se află de suveranul pontif, de linia pe care o adoptă el, de tendințele existente în societate, dar totuși Vaticanul s-a modernizat foarte mult. Prin cele două concilii au început o modernizare. Vaticanul a avut o atitudine prin care și-a cerut scuze față de Galilei și față de Darwin, pe care nu o vedem, de exemplu, la Biserica ortodoxă, care încă nu s-a modernizat suficient. Dar mai este timp unde este o diferență, hai să spunem, între apus și între răsărit, în timp care aici au fost o perioadă mai grea, cu mai multe lupte, cu mai multe dispute, acolo a fost mai multă bunăstare și poate mințile luminate cu renașterea au venit de acolo și au grăbit această reformă în sânul bisericii. El se declară un ateu, ceea ce este în regulă. Poate că în România astăzi să fie ateu este considerat nu desuet, ci și nepotrivit, ca să nu spunem periculos. Fiindcă există o tendință exagerată după 1990 de a atribui un rol sporit unor elemente religioase în defavoarea științei de multe ori. Știința nu prea are atitudine, fiindcă nu prea interesează acest aspect și media este toată plină de astfel de elemente în care adevărurile profunde sunt căutate mai degrabă în scrieri religioase decât în marile lucrări științifice. Probabil că emisiuni ca și aceasta tind să corecteze aceste aspecte care undeva, hai să spunem, i-au întristat pe un oameni de știință pe 1990. E adevărat, Adrian, dar pentru ca asemenea emisiuni să poată să corecteze acest aspect, e nevoie în primul rând de participare. Deci eu ca redactor nu pot să fac altceva decât să produc emisiunea ca atare, dar 99% de fapt din toată esența emisiunii este invitatul, este ceea ce spune invitatul. Sigur, aici trebuie la ora actuală în România, unde deja în școală se face un anumit gen de educație, trebuie luate niște măsuri, pentru că, de exemplu, eu dacă întreb pe studenții de la științele tari, științele naturii la început de an, fac de 20 de ani un sondaj cu sute de studenți în anul întâi și întreb dacă există evoluție, dacă omul este rezultatul evoluției și așa mai departe, și de vreo 4-5 ani încoace, inclusiv cei de la biologie îmi spun că nu există evoluție, că este doar creație și așa mai departe. Și atunci eu răspund, domnule, probabil că ați ales greșit facultatea, fiindcă aici protecția muncii și profilul disciplinei spune altceva. Zic, puteți intra în conflict cu propriile voastre convingeri, poate trebuie să mergeți la teologie, nu este nimic rușinos, dar dacă mergi la teologie și spui că nu este Dumnezeu sau că există doar evoluție, probabil că vă invită să mergeți la Facultatea de Științe Naturii. Deci undeva aceste lucruri trebuie bine cumpănite și școala ar trebui să ia niște măsuri, ar trebui analizat cu atenție de către oameni competenți și responsabili. Aici ar trebui să aibă un rol și Academia Română, ca totuși să formăm tineri cu o pregătire științifică satisfăcătoare, nu să vină la biologie și să-mi spună nu există evoluție, există doar creație și așa mai departe
carte și apoi pe urmă să învețe altceva, fiindcă, așa cum am spus, fișa postului spune altceva. Că știința este în esență materialistă și este în esență, cel puțin într-o bună măsură, ateistă, ca mult mai mult decât agnostică, termenul este mai bun. Aceasta este fișa disciplinei, nu? Da, dar noi rămânem în urmă față de alții care merg înainte și deschid subiectul. Ne lăudăm că trăim într-o lume liberă, dar de fapt trăim într-o frică a unei foste lumi în care noi nu eram liberi. Eu predau ore de chimie la Facultatea de Biologie studenților de la Universitatea din Rostock, care studiază în limba germană la noi, în fiecare an 10-12 studenți și le pun aceleași întrebări și niciodată, din multe zeci de cazuri, nimeni nu a răspuns că ar exista creație și nu evoluție. Deci toți sunt materialiști, biologi, comuniști și mai departe și vin din Germania. Dar referitor la partea de evoluție, care este diferența dintre evoluționismul lui Darwin, având în vedere și aceste detalii pe care le-am lămurit că sunt reale, dar din anumite motive nu au fost suficient de bine prezentate de către ceilalți biologi, și o altă teorie, tot evoluționistă de felul ei, dar a lui Lamarck. Ce spune Lamarck în comparație cu Darwin? Lui Lamarck undeva a fost mult depășită și Lamarck a fost un înfrânț de către Darwin. Dar acum începe să se reia. Și acum începe să revină la modă, Da. fiindcă anumite elemente darwiniene nu sunt foarte bine cristalizate. De fapt, Darwin a învățat și el foarte multe din expedițiile sale și așa mai departe și și-a tot rafinat teoriile. Și primul care a publicat a fost Lamarck, după aceea. Publicat a fost Lamarck, el a rămas uitat în umbra lui Darwin. Astea sunt elemente în teoria lui Lamarck se iau, este un neodarwinism, etc., teorii sintetice ale evoluției care deja au fost depășite, neoevoluționism, neodarwinism, deci probabil că și acesta este un subiect care merită o discuție separată. Povestea aceea interesantă cu verigile lipsă, dacă sunt sau dacă nu sunt, e o poveste care fascinează și care preocupă. Eu întotdeauna mă duc cu plăcere aproape în fiecare an în Statele Unite, la Washington și uneori la New York și urmăresc cum există aceste muzee mari la Washington, din cadrul muzeului Smithsonian, unde sunt muzee deschise biologice, deschise evoluție și unde vin în fiecare zi clase de elevi, zeci de clase de elevi care urmăresc filme despre evoluție, care urmăresc marile interviuri cu oameni de știință încă în viață, exponatele respective și care au o educație în acest domeniu care la noi lipsește. Ce este capitalismul, după părerea ta? Capitalismul este o denumire care practic provine de la criticii săi, de la Marx și de la Engels. Deci Marx a fost termenul de capital foarte mult și acest sufix de ism a fost adăugat de către Engels. Acum capitalismul, dacă luăm de la mercantilism până la noile forme ale sale, care inclusiv cele după 9/11 este o discuție mare, dacă luăm de la discuție de la Adam Smith cu avuția națiunilor, trecând prin Max Weber și până la teoreticienii de astăzi. Deci se poate vorbi mult și merită această discuție o emisiune separată. Howard Bloom este undeva încântat de faptul că criticii societății americane după 11 septembrie au spus undeva că este o societate coruptă, că este o societate în descompunere, că este o societate imorală, ceea ce parțial este adevărat în toată lumea, nu mă refer în Statele Unite, și că merită să dispară și spune că să dispară trebuie reformată. Și că am reformat-o și sunt anumite rezultate. Acum, hai să vedem ce rezultate sunt. Rezultatele sunt că în 2008 a venit o criză foarte mare globală a capitalismului, care a avut la bază undeva aceste active toxice, a avut aceste credite neperformante, a avut o serie de mari delapidări în băncile americane și cu această criză ne-am confruntat și noi, se confruntă și Europa, se confruntă și Statele Unite și este o criză globală din care nu știm exact cum vom ieși. Aici sunt niște probleme foarte mari pentru că, de exemplu, Statele Unite, despre care se spune că este un sistem foarte performant, au o datorie publică de peste 70.000 de miliarde de dolari. Și nu știm cum se va rezolva aceasta, nu? Statele Unite sunt aproape datoare vândute Chinei. O problemă foarte mare. Cât de proaste pot să fie produsele ca ele să se strice foarte repede și care să fie cumpărate altele noi. Deci este aici o întrebare. Cât de mult poate fi această creștere economică continuă? Fiindcă altfel spui că este deflație, capitalismul este bazat pe o inflație mică pentru ca să profite băncile. Dacă este deflație, este o problemă foarte mare. Pe de altă parte, în toată lumea s-a constatat în ultimul timp, în ultimele decenii, o polarizare foarte mare a capitalului. Deci sunt tot mai puțini oameni care au tot mai mulți bani.
Cum se va ieși în această situație? Pe plan mondial se discută faptul că nu există resurse practic pentru creșterea continuă a producției și pentru ca marea masă a oamenilor să aibă o bunăstare sporită. Și atunci se discută în ultimii ani foarte mult de reîmpărțirea banilor, averilor, ca persoanele care au o avere peste un anumit prag să doneze 5, 10, 15%, fie din profit, fie din ceea ce au, celor nevoiași. Să se ajungă la o formă care seamănă într-un fel doar cu acel capitalism nordic, din țările nordice, unde este un capitalism foarte social, care are elemente care seamănă cu socialismul. Deci sunt probleme mari, cu tensiuni economice mari, vedem în Europa. Totuși, Howard Bloom spunea că a crescut salariul mediu pe cap de locuitor la ei față de perioada anilor 1900 sau ceva de genul acesta. Ar fi crescut de 7 ori, deci că noi acum câștigăm cât 7 muncitori la un loc. Nu cred că a crescut de 7 ori salariul real, salariul nominal a crescut de mai mult decât 7 ori, nu cred că este chiar așa, dar oricum, dacă comparăm cu perioada anilor 50-60, creșterea nu este atât de importantă. Nu, Howard mai spune totodată că acest capitalism a adus multă bunăstare, că a crescut media de viață. Da, păi și asta. Media de viață a crescut pentru că nu mai există nici epidemii, că nu mai este lipsa de igienă începe să dispară, în țările civilizate aproape că ea este nulă, copiii supraviețuiesc mult mai mult, familia mai puțin copii se ocupă de ei, deci și atunci există oameni, de exemplu... Și avem mai mult timp liber, unde s-a dat ziua liber, sigur, sâmbătă și duminică, și vineri, după 1 mai, povestea cu Chicago, da. etc. Deci s-au făcut anumite progrese, dar ele nu sunt suficiente. Nu mai spune că a crescut IQ-ul. IQ-ul a crescut pentru că el este măsurat prin parametrii care țin de ceea ce învățăm noi astăzi. A fost o discuție, țin minte, în 2006, la cumpăna din 3 ani, între Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu și se întrebau ei dacă oamenii de astăzi sunt mai deștepți decât cei mari genii ale antichității. Nu sunt mai deștepți oamenii de astăzi, în majoritate, probabil că sunt la fel de deștepți ca și cei de atunci, vârfurile de astăzi, dar în orice caz sunt mult mai bine informați. Da? Deci există un nivel de informare care ține cont de perioada în care discutăm și în care știința a progresat și a făcut foarte multe acumulări. Howard Bloom este foarte optimist în privința științei, fiindcă el spune, de exemplu, că știința va progresa și că trebuie aflat adevărul cu orice preț. Da, regulile alea două ale științei, da, bine, totuși cu orice preț, dar chiar și cu prețul vieții, nu e exagerat. Adevărul cu orice preț, inclusiv cu prețul vieții. Aici eu spuneam, de exemplu, că această caracteristică este tipică doar omului de știință. Cândva, într-o emisiune mai veche a noastră, spuneam că omul de știință are o filiație oedipiană și că această filiație oedipiană poate fi asociată cu ciclul teban referitor la Oedip Rege. Curiozitatea este specifică omului de știință, ea îl diferențiază de ceilalți oameni. El este curios. Și prețul plătit de omul de știință pentru această curiozitate, exemplificată prin mitul lui Oedip, este faptul că el, încetul cu încetul, a aflat că marile scrieri religioase nu sunt corecte, pot să fie contestate, nu a găsit evidența existenței lui Dumnezeu în lume undeva și încetul cu încetul l-a ignorat și apoi l-a ucis pe Dumnezeu pentru a se substituie el însuși lui Dumnezeu. Deci aceasta este undeva istoria omului de știință care, dintr-un credincios profund, cum era și Newton, de exemplu, care e un bun creștin, a ajuns să fie ateu sau în cel mai bun caz agnostic, cu excepții. Da. Deci acesta este prețul plătit cunoașterii cu orice preț. Bun. Și a doua lege pe care o afirmă el este de a căuta lucrurile care se află în imediata noastră apropiere, pe care toată lumea le luăm drept bune și adevărate și să începem să le studiem ca și când nu le-am fi întâlnit niciodată înainte. Acum asta este o viziune undeva, hai să spunem, de amator asupra științei, da? Fiindcă știința, în esență, merge... El ne dă nouă celor care nu ne pricepem la știință o idee. Știința, în esență, progresează prin acumulări care nu mai sunt revizuibile. Deci, normal, pas cu pas aflăm lucruri pe care le batem în cuie și mergem mai departe. Nu mai revenim asupra lucrurilor noi să le cercetăm. Toate creează un model științific și acest model științific este unitar astăzi. Și acest model științific unitar ne învață astăzi că știința este autoconsistentă și că ea nu mai are nevoie de un factor transcendent exterior, ci se poate explica prin sine însăși. Mulțumesc foarte mult, Adrian, pentru toate aceste completări și le putem promite telespectatorilor că o să revii la Știință și Cunoaștere? Dar e o promisiune. E o promisiune. E o promisiune. Aceasta a fost partea a doua a discuției cu Howard Bloom.
la care am adăugat câteva puncte de vedere exprimate de profesorul Adrian Pătruț, care a revenit la emisiunea Știință și Cunoaștere după o lungă absență. Vă reamintesc o frază cheie aparținând lui Howard Bloom, asupra căreia merită să reflectați. Priviți cu atenție asupra tuturor lucrurilor pe care dumneavoastră și ceilalți le luați drept bune și adevărate și începeți să le studiați ca și când nu le-ați mai fi întâlnit niciodată.